Now I'm muted yourself. Câu hỏi đi cô. Cô Chất ơi. Cô giơ We tay hỏi cannot gì? hear you. Linh nhờ Linh nói này là cô hôm qua cô đủ 6 tiếng thì hôm nay cô được trình pháp hay là ngày mai cô biết trình? She did 6 hours yesterday, so she wants to ask for her interview schedule. Okay. Everyone who comes here during the selection, not selection, during the management, will be included in the interview. No worries. Those who meditated all the last 3 days will come first. Then those who meditated the last 2 days will come after them. And then those who meditated only yesterday will come later. Those who did not meditate any day 6 hours, they will come the latest. Mình cứ yên tâm là mình đã có tên thì là mình sẽ được trình pháp ạ. Và những cái người mà đã thiền đủ 6 tiếng trong 3 ngày liền thì là sẽ trình pháp trước, tức là trình pháp luôn cái ngày hôm đó, cái ngày mà sư hỏi đó. Còn những người mà chỉ được có 2 ngày liên tục thì sẽ là hôm sau, rồi đến người 1 ngày liên tục thì sẽ là hôm sau nữa. Đó, thứ tự trình tự nó sẽ là như thế ạ. Yes, Nyatvien has a question. Chị Nhật Viên hỏi gì ạ? Câu hỏi gì hỏi đi. Không có hỏi gì hết. Câu hỏi của chị Linh. Chị Linh hỏi lặp lại câu hỏi giúp em cái. Lặp lại hoặc là dịch lại chi đó tùy chị. Lặp lại câu hỏi. Dạ, lúc nãy con có hỏi sư là hôm qua sư nói các vị thiên thì có cái khứu giác vi tế ạ. Thì hôm qua sư nói là liên quan đến giới hạnh thôi. Còn cái việc là một số người tin là không nên ăn tỏi ạ. Bên Bắc Tông họ tin là không nên ăn tỏi. Một số người cho là nếu không thì chư thiên không lại gần ấy. Thì con đang hỏi cái ý đó. Yes. Bante. So you asked me to translate the question about garlic. I just. Is it translated? Yes, yes. In the Czech Republic, it is believed that if you take a garlic, then you will repel vampires. You know who's a vampire? Yes, vampire, the one who sucks blood. That's right. So if you want to repel vampires, it is advised to eat garlic. So I wonder whether the Mahayana monks got this idea, this belief, from wrongly perceiving vampires as gods. So they worry that if you take garlic, that gods will run away, but in fact, it's not gods who will run away. It is vampires who will run away. Thì thực ra ở Séc ấy, thì lại còn có một cái niềm tin là nếu mà mình mang củ tỏi theo người thì mình sẽ đẩy lùi được ma cà rồng. Ma cà rồng là cái con mà hút máu người ạ, là cắn cổ hút máu ấy ạ. Thì tôi tự hỏi không biết là các cái vị bên Mahayana họ có cái sự hiểu lầm ở đây không? Bởi vì tỏi có lẽ là sẽ không xua đuổi chư thiên đâu, mà tỏi là xua đuổi ma cà rồng này nè. The Buddha specifically, it's true, the Buddha actually prohibited monks to eat garlic, but monks actually can, according to the commentaries, monks can eat 1 to 2, do you call it clove? That's right. Monks are allowed to eat 1 to 2 cloves of uncooked raw garlic, and unlimited amount of garlic if it is fried or cooked or baked and so on. So if it is totally raw garlic, then 1 to 2 cloves, you know, these little portions of the garlic, 1 to 2 cloves are allowed in during a meal, but not more than that. But the Buddha actually prohibited monks to eat garlic because when lay people come to listen to Dhamma, if a monk has had garlic, then the people
Lay people would be repelled. So if it is raw, 1 to 2 small pieces, but if it's cooked, then unlimited. When it is cooked or fried or baked, it is totally unlimited. You know, when it is processed by heat, then it doesn't create that bad smell so much. So that's fairly fine. But if it is raw, then of course it creates very distinctive smell. Thực sự là Đức Phật cũng có cái hạn chế, cái cấm các vị sư ăn tỏi. Và theo như bản chú giải thì nếu như mà cái tỏi đó là tép tỏi sống thì chỉ được ăn tối đa là 1 đến 2 tép tỏi trong một bữa nếu là sống. Còn nếu như tỏi đó đã được xử lý nhiệt rồi, tức là cái mùi nó sẽ không quá nồng nữa. Ví dụ nấu chín hay là chiên rán lên rồi thì có thể ăn không giới hạn. Nhưng mà cái vấn đề ý chính ở đây có lẽ là Phật cấm không cho các vị sư ăn tỏi là khi mà cư sĩ họ đến họ nghe pháp mà người sư này ăn nhiều tỏi quá thì cái người xua đuổi ở đây chính là cư sĩ bị xua đuổi đi. I'm sure that if an A-ra-hán took a clove or 2 of garlic, deities would still visit him and would be very happy that they can see him. Tôi tin là nếu một vị A-la-hán mà có cầm theo 1 hay 2 cái tỏi thì chư thiên vẫn cứ vây quanh và rất là hân hoan hạnh phúc được gặp vị này. That is because the perfume, the scent of virtue is the highest, is the noblest at an A-ra-hán. You need to understand that here virtue, when we talk about high virtue, is not about not killing, stealing, or adultery. It is about not having any thoughts of lust and not having any thoughts of anger. Và cái hương thâm nhất ở đây là cái hương giới hạnh của một cái vị A-la-hán thì nó là hương cao nhất. Và khi mà ta nói về cái giới hạnh cao ở đây thì không nói về những cái điều bình thường như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đâu, mà vị ấy không có một cái ý nghĩ nào khởi sinh về luyến ái hay là không có một cái ý nghĩ nào về sân. Okay, so now it's clear. Yeah, thank you, Bante. Nhung has a question. Nhung. Có gì em nói thế? Yes, we can, but something's wrong with your video. Yes. Maybe it's had a technical problem. Yeah. Dear Bante, in Vietnam, people believe that if we can chant sutta in Bali language, the deity will be happy with us. What do you think about it? Yes, that's true. If you chant the Pali Suttas, even if you don't understand them, the deities understand them. So it is advised that you chant Pali Suttas if you want support from deities. But I tried it and I was not successful. So I gave up. Nhưng hỏi là nếu mà có phải là mình tụng kinh Pali, kinh tiếng Pali thì chư thiên sẽ rất là hoan hỉ không ạ? Họ sẽ nghe không ạ? Thì sư nói là đúng thế. Nếu mà mình tụng kinh bằng tiếng Pali, kể cả mình không hiểu nhưng chư thiên họ vẫn hiểu và họ có hộ trì cho mình. Nhưng mà sư đã thử và cuối cùng thì sư đã đầu hàng. Okay, there is a special sutta. It's called Sammāsambuddhassa. It has a shorter version and a longer version. And this sutta, even in its short version, if you can chant it every day at night at 12 and again at 3 a.m., then this sutta is supposed to connect you to deities within about 3 months. And this is what I learned from a Burmese monk who believes that he actually gained connection with the gods after reciting this sutta. And so I also, I thought, okay, so let's try it out. And I took my friend, also a Czech monk, and both of us every day, that was long ago, that could be maybe 12 years ago. And every day we chanted this sutta at night, at 12 o'clock, and then I think at 12,
and then in the morning, maybe at 3, whatever, it's at some kind of very crazy time at night. And then after about 1.5 months, because nothing happened, there was absolutely nothing, no development at all, we just gave up. Có một cái bản kinh tên là Mahasamaya, bản kinh Mahasam ấy, kinh đại hội. Nó có hai cái phiên bản là phiên bản dài và phiên bản ngắn, và ở Miến thì và họ tin rằng là nếu mà mình tụng cái kinh này lúc 12 giờ đêm và 3 giờ sáng liên tục trong 3 tháng thì mình sẽ kết nối được với chư thiên. Cái điều này là một vị sư ở Miến nói với tôi, vị ấy đã thực hành như vậy và vị ấy tin là vị ấy kết nối được với chư thiên, nên ta đã rủ một người bạn mình cũng tụng đúng cái thời khắc này. Cái thời điểm tôi tụng đó là khoảng 12 năm trước, và chúng tôi cùng nhau tụng 12 giờ đêm và 3 giờ sáng khoảng 1 tháng rưỡi mà không thấy cái gì cả, thế nên là chúng tôi bỏ cuộc. So you can try it and you will see if it works for you. It doesn't work for me. Tôi thì chưa thấy nó hiệu quả, nhưng các bạn có thể thử xem là có hiệu quả với các bạn không? The Burmese leader of the Burmese Sangha, Venerable Kumarabhivangsa, I'll write that name for you. He was very poor at one time, long ago. He was very poor, very unsuccessful, alone, probably alone in his monastery, nothing successful, old monastery, pagoda of the monastery was basically in ruins, and he had very little support or no support at all. Có một vị là Đại Đức Kumarabhivangsa, thì vị này là người đứng đầu tăng chúng ở Miến. Thì có một thời là vị này rất là nghèo, vị này ở một mình ở trong một cái tu viện, và vị không hề thành công, và cái tu viện thì cũ kỹ, mục nát rồi, và nhận được rất ít sự hộ trì. And then a mysterious person visited Venerable Kumarabhivangsa and suggested to Venerable Kumarabhivangsa, because Venerable Kumarabhivangsa by that time already chanted Patthana. He already chanted Patthana every day. And this mysterious person came and he said, "Oh, Venerable Sir, what if you chant Patthana after you have well swept and washed yourself, washed yourself well, at a regular time, at the same time every day. 3, well out loud, so people can understand what you say. And then 4, what was the 4? 4th one, I don't remember. 3 things definitely. There are 4 things. I remember 3. So it needs to be at the same time every day, after sweeping, being clean, and recite out loud, well out loud. I think also well pronounce each word. So also it needs to be out loud, and also he needs to pronounce each word. So then Venerable Kumarabhivangsa followed that instruction. And soon after that, people came that they want to repair the pagoda. Nice. Okay. So they repaired the pagoda. Other people came that they want to repair the monastery. Nice. Okay. So they repaired the monastery. And then more and more people came, and more support came. And then he soon after that, he became the leader of all Sangha in all I think Shujin, like the main there are 2 main schools of monks. One is Shujin, one is Dhamma, and he became the leader of all of the Shujin monks, a special school of monks there in Myanmar. So those are
maybe that could be 50,000 monks, 60,000 monks. He became the ultimate leader of all of them. Và cái vị Đại Đức Kumara Bhimvamsa này thì trước đó là vị ấy đã tụng cái kinh Patana rồi, nhưng mà một hôm thì có một cái người bí ẩn đã đến và gợi ý cho vị ấy là tại sao ngài Đại Đức không thử tụng cái kinh Patana này hàng ngày, và phải có 4 yêu cầu ạ. Thứ nhất là mình sẽ tụng vào một cái giờ cố định hàng ngày, và thứ hai là Đại Đức hãy tụng sau khi mà đã tắm rửa sạch sẽ, cơ thể thanh tịnh rồi. Thứ ba là sẽ đọc to cái bài kinh này ra để cho mọi người có thể nghe hiểu được. Và thứ tư là trong lúc đọc thì đọc rõ từng từ, tức là vừa đọc to ra tiếng và vừa đọc rõ từng từ ra. Và vị Đại Đức này đã làm theo. Thì một thời gian rất ngắn sau, bắt đầu mọi người kéo đến, người thì đề xuất là muốn tu sửa chùa, người thì muốn tu sửa tu viện, rồi có rất nhiều người hộ trì kéo đến, và một thời gian ngắn sau đó thì vị ấy trở thành người đứng đầu tăng đoàn ở Miến. Và ở Miến thì có 2 cái trường thiền, thì vị này là đứng đầu của một trường, tức là đứng đầu thống lĩnh khoảng 50.000 vị tu sĩ. So I like to say that chanting works for some people and for some people it doesn't work. Thế tôi muốn nói rằng là cái việc tụng kinh thì có hiệu quả đối với một số người thì lại không hiệu quả. Okay, so is that your answer? Yes, I got it, Bante. Thank you very much. All right, so everyone who meditated last 3 days, at least 6 hours, please raise your Zoom hand. Ai mà trong 3 ngày liên tiếp mình đã thiền đủ 6 tiếng thì xin hãy giơ tay lên ạ. Okay, last 2 days. 2 ngày ạ. And last 1 day. Và 1 ngày ạ. Okay. So Silavatini and Nansona, they have left the course. I think they quit the retreat, Bante. Okay. They already quit the retreat. Do you remember that when we were extending the course, I asked everybody, will you be able to attend every day for 6 hours until the 21st of April? And they all raised their hands. Maybe our retreat and earlier. I think so because I'm busy. Now I'm busy. I think maybe we end the retreat earlier 1 day. I don't hear you well. She said she's a bit busy, so would it be a good idea if we end the retreat earlier? I think instead we can end. We can end or decrease something, you know. So now I see that we do not have more than 4 people per day for interview. Yes. So I think it is better maybe if we do our retreat in the style that we have just 1.5 hours instead of 3 hours as we have now, and we would have just we meet, give precepts, meditate, and interviews. So meet and give precepts is and meditate is about 30 minutes, and then interviews would be just 1 hour, because that's what we can do now, because the people decreased. And I also do not have any, well, I have some ideas for Dhamma, but that could be done separately. So I think if you're fine with 1.5 hours, we can do that starting even tomorrow. Yes, okay, Bante. Yes. Okay, so 30 minutes, just precepts and meditation, yes, and then interview right away. And if someone has a question, we can collect questions and make a special Dhamma talk, let's say once a week. And this way we can actually continue all the way until the 3rd of May. Brilliant.
or until everyone is gone. Either people will go either when they finish all the procedure, because the procedure has its end. So when the person comes to the end of the learning syllabus, you can think of it as a syllabus. When they come to the end, then there is no more that I would need to teach them. So they will just provide me with report if they want to meditate, but they do not come for interview like that anymore, because they already know everything. Okay, or everything that they need, everything basic. And some other people leave because they have work or travel or whatever they want. So I think by the 3rd of May, nobody will remain. Yeah, should I translate briefly to the people? Yes. So we can make a concluding day on the 3rd May, you know, where we invite all the people who attended this 2 months retreat, and make some concluding remarks and thanks and so on. Mình giờ mỗi ngày mình còn chưa đến 4 người chánh pháp ạ, thì sư có một gợi ý và mình thậm chí có thể bắt đầu ngay ngày mai, nếu là mọi người thấy ổn. Tức là sư gợi ý là mỗi buổi mình sẽ gặp nhau 1 tiếng rưỡi thôi, thay vì 3 tiếng như mọi khi. Mình sẽ gặp nhau 1 tiếng rưỡi và 30 phút đầu sẽ là phần xin giới, rồi thì hành thiền chung, rồi sau đấy 1 tiếng sau là mình sẽ trình pháp luôn, tức là không có phần pháp thoại nữa. Còn nếu mọi người có câu hỏi gì thì mình sẽ tổng hợp thành một cái bảng, và 1 tuần 1 buổi pháp thoại mình sẽ trả lời các cái câu hỏi này. Thế còn bởi vì là dần dần thì mọi người cũng sẽ rời đi thôi, bởi vì cái giáo án ấy, tạm gọi là giáo án của cái khóa này thì cũng sẽ có một cái điểm dừng đến cái điểm đó. Một số người đến cái điểm đó thì cũng không cần phải học thêm gì nữa tại cái thời điểm cái khóa này, thì làm về chương trình học, cái quy trình thiền họ đã nắm được hết rồi. Thế thì cũng không cần phải học thêm nữa. Còn có những người khác thì lại có những kế hoạch cá nhân nữa, thì mình có thể tiếp diễn như vậy. Và đến mùng 3 tháng 5 thì tất cả mọi người quay lại và mình có một cái buổi tổng kết để chào nhau rồi cảm ơn vân vân. Okay. So Nhung, for tomorrow, starting from tomorrow, how would you like to do it? Would you like to start 1 hour later, or would you like to finish 1.5 hours later, or would you like to finish 1.5 hours later? So tomorrow, for example, we are also supposed to start at 11 of your time. So if at 11, yes, at 11 a.m. of your time, right? Today we also started at 11 a.m., right? So would you like to start at 12:30 p.m. of your time, or would you like to finish at 12:30 p.m. of your time? Which is more comfortable for you? I think 11 at my time is comfortable. Is comfortable, and you would finish by 12:30 p.m. Okay. Yes, I'm good. All right. We have much less people for interview now. You see that we have maximum 4. Okay, yes. We have 4 the first day, 4 the second day, 3 another day. So if there are some people who miss out, who do not meditate enough, or who are ill or whatever, we have even less people. So I think we can do that. I think we can finish within 1.5 hours. Yes, okay, thank you. But one day, could we end the retreat by maybe April 19? Because nghe được không chị? Được. Nó nói là Bante là kết thúc ngày 19 nha. Thì sư đã nói là giảm xuống 1 tiếng rưỡi rồi, không hiểu à? Còn sư muốn là mọi người. I think you know what we can do. Do you know what we can do by 19th? I think by 19th we will have even less people. So what we can do is we can reduce the time again. So it would be just 1 hour or 45 minutes. But Bante, I have another plan on 20th April, and I asked I support me, but he said that he also so busy, so no one can support me now. Yes. I see. So what about if I just meet with Chanlin and we continue? Yes. I have a problem. I have struggle with the Pali taking precepts. Yes. Okay. But okay. So I think okay. I will find another people to rely me. Yes.
Yes, to replace. 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 Yes. Mm-hmm. All right, good. And now everyone can you can please remove your Zoom hand. No, Mời mọi người hạ tay xuống. All right. So for today, I have noted Nguyện Hoa, Nhật Viện, Tiên Han, and Pham Huệ. Those are today's interview, right? Bốn người sư vừa đọc tên ấy là mình sẽ trình pháp hôm nay đấy ạ. Phạm Huệ, Nguyễn Hoa, Nhật Tiên, Tịnh Hạnh, Phạm Huệ. So all others, please come. Please make use of your time as much as you can, and we will keep just Nguyện Hoa, Nhật Viện, Tiên Han, and Pham Huệ. Dạ. Còn lại thì mình hãy tận dụng thời gian để hành thiền ạ. Cảm ơn quý vị đã đến. Người có tên trên danh sách thì trường pháp mình sẽ ở lại ạ. Ratana Diệu Bảo said she did 3 days continuously. And she didn't make it there. Yes. Okay. So, does she? Linh, cô hôm nay cũng là 3 ngày liên tiếp á Linh. Vâng, con nói rồi, con vừa nói rồi cô. She is scheduled for tomorrow. Does she think that it is urgent for her to interview today? Tại thì sư để cô sang bên ngày mai á, cho nó đều mỗi ngày 4 người á. Thế nhưng mà cô có cái gì cấp bách cần phải báo ngay không ạ? Cô có cái gì cấp bách mà cần phải báo ngay để chính pháp ngay hôm nay không? Previously, she was also scheduled for the second day of the interview cycle. Cô thì không có gì, cô thấy an lạc, cô cũng không có gì cấp bách. Nothing urgent about it. Tại lần trước cô cũng trình pháp là ngày 2 á, nên lần này cô để sư để cô là trình pháp ngày 2 á. Để cái khoảng cách nó đều nhau á cô. Yes, I remember. Yes, here we also have here Jongmo, and Jongmo meditated because I miss her here in the. Cô Trương Một ơi, cô thiền được mấy ngày liên tiếp 6 tiếng cô ơi? Mô Phật thì cô mới tiền được có ngày na, cô được cô sư cho cô mốc trình phốt đi con. Thế là hôm qua đủ 6 tiếng đúng không? Là hôm qua là ngày hôm qua. Yes, she only did yesterday 6 hours, so maybe she needs some more time. Linh. Chị chào mọi người giúp em đi, chào mọi người trên online á. Dạ. Cảm ơn quý vị đã đến với pháp thoại ngày hôm nay ạ. Dạ mời quý vị, chúc quý vị luôn tinh tấn và sớm chứng ngộ được niết bàn ạ. Xin cảm ơn quý vị. Sư cho cô ngà mốc cho cô tình phốt nha. Chương 1 wants to interview the day after yesterday, the day after tomorrow, the day after tomorrow. Yes, she's already there in the schedule. Rồi cô ơi, cô có tên trong danh sách ngày mốt rồi đó. Rồi, xa đâu.